Comrades, now we are going to start the topic, that is MAT remaining portion as well as the last part of the MAT. So all of you please try to understand this concept. Whenever you want to calculate tax liability of company, these are the steps 1, 2, 3, 4, 5. First step is nothing but total income. Second step is nothing but normal tax liability, regular tax liability. Third step is nothing but book profit. The book profit section is nothing but section number 115 JB. Next one is called as MAT, minimum alternative tax. Last one is called as tax liability, that is nothing but normal tax or MAT liability, whichever is higher. Friends, if anybody paid tax as per MAT, then they are eligible for MAT credit. MAT credit formula is nothing but MAT minus normal tax. Take it for granted that MAT credit can be carried forward for a period of 15 assessment years and no interest will be paid in this regard. Correct now? Yes. And it can be utilized in the year in which normal tax liability is higher than the MAT liability. The two least of the following will be allowed as deduction. First one, outstanding MAT credit. Next one, difference between normal tax and MAT. Correct? Yes. Now other topics are there. So leftover portion, it will take just few minutes to complete one by one. I wanted to cover. I need your participation. Shall I? Yeah. Follow. FTC. You know what FTC means? Foreign tax credit. Come again. Foreign tax credit. What is this? I am going to explain it in a couple of minutes. Before that, please follow this illustration. I need your participation, Raja. Follow. First one, MAT. My MAT liability is 40. My normal tax liability is 36. Everybody in the class, what tax liability you have to pay now? MAT or normal tax? Lawmaker will ask you to pay whichever is higher. Higher means that is nothing but 40. Correct? Yes. Now my point is, Amma, Suma, what is the MAT credit here? What is the MAT credit formula? MAT minus normal tax. Correct? Yes. MAT minus normal tax. Here MAT is nothing but 40. Here normal tax is nothing but 36. The differential amount is how much? 4. This is the MAT credit. It can be carried forward for a period of 15 assessment years. Correct now? Yes. But there was another concept called as DTAA, Double Tax Avoidance Agreement. In this regard, whatever the tax you paid in foreign country will be allowed as FTC, foreign tax credit. Yes or no? Yes. Nana, here FTC as for DTAA is nothing but, let us say here that is nothing but 3 crores or here nothing but 1 crore. Now what is the latest provision? The provision is as follows. For calculation of MAT credit, I repeat, for calculation of MAT credit, you have to take the figures after settlement of, after adjustment of FTC. I repeat, before adjustment, after adjustment, after. Here MAT credit is 40 kada, 40 minus 3, how much? 37. Here 36 plus 1, how much? 35. Now everybody in the class, how much is the MAT credit allowed? You know, 37 minus 35. How much, Raja? 2. Anybody in the class? Earlier you told me MAT credit is 4, but now MAT credit is 2. What happened to the 2? The 2 is nothing but the difference between FTC. Correct? Anyhow, I wanted to conclude this point with one point, single line. The line is as follows. Nana, MAT credit shall be calculated after adjustment of FTC. Come again. After adjustment of FTC. You have to take MAT credit formula like this. MAT credit is equal MAT after adjustment of FTC minus normal tax after adjustment of FTC. Okay. So after adjustment of FTC only you have to take it. Now see the topic, Nana. Foreign tax credit. What is foreign tax credit? Okay. Madam, take the mic. Read. Start. Read. Foreign tax credit. Where tax is payable under section 115 JB or 115 JC, the 115 JB means that is nothing but book profit. 115 JC means that is nothing but AMT. What is AMT we will discuss later. But anyhow, 115 JB or 115 JC. Seriously, I wanted to tell you one thing. The same provision is applicable for MAT as well as AMT. But anyhow, today's our core topic is nothing but MAT. That is the reason 115 JB we wanted to consider. That is nothing but book profit computation. Okay. What is saying? No.
tax payable on book profit, that is nothing but 115 JB book profit ante enti MAT. Read. The foreign tax credit shall be allowed against such tax in the same manner as it is allowable against any tax payable under the provisions of the Act other than the provisions of the said sections. What he's saying, FTC have to adjust, net figures only have to consider. Correct? Yes. Yes or no? Yes. All of you, tell me the MAT credit formula. MAT minus normal tax. No. MAT after adjusting FTC minus normal tax after adjusting FTC. The difference between these two is the MAT credit. Correct? Everyone? Yes. Chalo. Restriction in adjustment of FTC. The amount of MAT credit not allowed. Enta not allowed ante the difference between FTC as for MAT minus FTC as for normal provisions. Anyhow, this is none of our business, but already I explained, so I wanted to elaborate. Very simple. Now, you only told me beginning of this session 4 crores will be allowed as MAT credit. Correct? Everyone? How? This is the way. 40 minus 36, 4. Correct? After that, you told me only 2 only allowed. That means 37 minus 5 only allowed. And how much is not allowed? 2. What is the 2? Difference between FTC as for MAT, FTC as for normal tax provisions. Out of these two, whatever the difference, to that extent it is not at all allowed. Okay na? Everyone? Yes. ఇవన్నీ ఎందుకు సార్? సింప్లీ రిమెంబర్ ఓన్లీ వన్ మంత్ర. దిస్ ఇస్ ద ఆన్సర్. ఏంటా ఆన్సర్? కమాన్. MAT credit is equal MAT after FTC minus normal tax after FTC. Same concept applicable for AMT also, but anyhow, today's our core agenda topic is MAT credit. MAT credit formula. Come on. MAT after FTC minus normal tax after FTC. Clear, sir? Everybody? Yeah. Chalo. Next number, next topic, other information, caseless. All are caseless, all are past exam question. Shall I? Chalo. It will take, each one will take minimum 1 minute, 2 minutes like that. I need your participation. Shall I? Follow. The first topic is called as advance tax as well as interest. I need your participation, Raja. Follow. Point number 1. First one. One company is there. That company name is MVR Limited. The company normal tax liability, let us say 11,000. I repeat. No. Wrong. 8,000. Normal tax liability 8,000. Whereas MAT liability is 42,000. Common sense. Whichever is higher or lower? Higher. How much ma? MAT 42,000. Correct? Yes. So enough. Next topic. Separate independent topic. Advance tax. Nana. Advance tax is payable if your tax liability is more than 10,000. I repeat. If your tax liability is more than 10,000. Ikkada na doubt enante, do you know what is my doubt? My normal tax is after all 8,000. 8,000 ante less than 10,000. So I am not liable to pay any kind of advance tax. That is my intention. Everybody in the class, whether advance tax is payable or not payable. Now SSC intention, not payable. You know why? My normal tax liability is 8,000, not payable. You know what? Department dialogue. Hey, your normal tax 8,000, okay, but your MAT liability 42,000. That is more than 10,000 kada. So you have to pay advance tax. One is raised by SC, another one is contested by Mr. Assing officer. They went to court of law. You are the Pedraidu. Tell me, what is the answer? Advance tax payable or not payable? Payable or not payable? You cannot say Tira Bandi. This kind of dialogue you cannot say like Pedraidu. Correct? You have to say with the reasons how it is payable. Answer, Babu Raja. Once you calculated normal tax or MAT, whichever is higher will step into shoes or cheppul of tax liability. Yes or no? Final tax liability is equal to whichever is higher or lower? Higher. Higher of normal tax or MAT. Enta sir? 8 or 42,000, whichever is higher. What is the answer? 42,000. Correct? Everybody? Yes. Now, once it step into shoes of the tax liability, if it is more than 10,000, I need to pay advance tax.
even though it is MAT, even though it is a normal tax. Yes or no? Yes. అది ట్యాక్సా నార్మల్ ట్యాక్సా కాదు మీరు చూడాల్సింది. అల్టిమేట్గా యూ హెవ్ టు క్యాలిక్యులేట్ బోత్ నార్మల్ ట్యాక్స్ అండ్ మ్యాట్. విచ్ ఎవర్ ఈస్ హయ్యర్ ఓన్లీ యూ హెవ్ టు టేక్ ఇట్. కరెక్టా? ఎస్. ఇఫ్ ద విచ్ ఎవర్ ఈస్ హయ్యర్ ద ఫిగర్ ఈస్ మోర్ దెన్ 10,000 కంపల్సరీ యూ హెవ్ టు పే అడ్వాన్స్ ట్యాక్స్. అండర్స్టూడ్? So now what is the answer right now in this practical question? Advance tax payable or not? Yes. But SSC has not paid. Therefore, interest under section 234B and C applicable or not? Yes. Common sense. If advance tax applicable, like a hatchdog, 234B and 234C also will follow you. Correct? Yes. Abelo, see the word. Companies to which MAT applicable shall be liable to pay advance tax, shall be liable to pay interest under section 234B and interest under section 234C. Clear, sir? Everybody? That's all, Nana. With this, done with very, very important point. Your examiner favorite question. Even though company is liable to pay MAT, still they are liable to pay advance tax. Correct? If they have not paid, you have to pay interest under section 234B, 234C. Correct, sir? Yeah. Next topic, another topic I request you all follow. The topic is as follows, that is called as set off and carry forward of losses. Very, very important topic, interesting topic. If you want to study, it will take 1 hour. If you listen, it will take 5 minutes. Seriously. Okay. Now I will explain. Tell me your opinion. Are the right or wrong immaterial? Just participate. Shall I? Listen, carefully follow. Start. Yeah. My PGBP loss, business 1 loss. My PGBP business 1 loss, 10 crore loss. My PGBP 2 income, 25 crore income. Actually net amount, how much? 15. Positive or negative? Positive. So step 1. Step 2, tax liability. 15 మీద 30% అంటే 4 crore 4.5 crore. Sorry, let us say 5 crore total. Step 3, book profit. Step 4, MAT. MAT liability how much? 7 crore. Raja, tax liability is equal. Good news or bad news? Bad news. Now, what is the answer, Madhavi? Whichever is higher or lower? Higher. How much? 7 crore. Correct? I need to pay 7 crore. This is okay. I am also satisfied. Okay. Next year, come to the second year. In second year, what happened? Step 1, step 2, step 3, step 4, step 5. Step 1, my total income. This year, my total income, how much? You know, my total income, let us say 40 crore. 40 crore. On the tax liability, normal tax liability, let us say 5 crore. Example, 6 crore. Don't bother about figures. Bother about the content. Okay. Next one, my book profit. Let us say 20 crore. On that, my MAT liability, let us say 1 crore. Now, whichever is higher, actually 6 crore. Good news or bad news? Good news. Immediately I said, sir, wait. Last year 10 crore loss is there, no? The loss I want to set off now. This set off cheste, my normal tax liability is not 6 crore. My normal tax liability is 4 crore. So I wanted to adjust my loss of last year against the profits of this year. I want to adjust. Please permit me. This is the intention of the SC. ఇది క్వశ్చన్. మీ ఒపీనియన్ ఏంటి? మీకు ఆ ఫీలింగ్ వచ్చేసింది, ఎస్సింగ్ ఆఫీసర్ ఫీలింగ్. ఎస్సింగ్ ఆఫీసర్ ఆల్సో సెట్ ద సేమ్ డైలాగ్. లాస్ట్ ఇయర్ యూ అడ్జస్టెడ్ కదా. కరెక్టా? ఎస్సింగ్ ఆఫీసర్ కంప్లైంట్, లాస్ట్ ఇయర్ యూ అడ్జస్టెడ్ అండ్ యూ పే ట్యాక్స్ ఓన్లీ ఆన్ 5 crore. కరెక్టా? దట్ ఈస్ ద డైలాగ్ గివెన్ బై మిస్టర్ ఎస్సింగ్ ఆఫీసర్. దాని ఎస్ఎస్సి కౌంటర్, బాబు రాజా మాకు తెలుసు, లాస్ట్ ఇయర్ ఐ పేడ్ ట్యాక్స్ యాజ్ పర్ బుక్ ప్రాఫిట్ మ్యాట్. కరెక్టా? I have not paid as per normal tax. So, I have not considered these 15 crore. Ante I have not set off the losses. వెలిగిందా? ఎస్ఎస్సి డైలాగ్ అర్థం చేసుకోండి సార్. ఏది కరెక్టా ఏది తర్వాత కాదు. ఎందుకు ఎస్సీ అలా అంటున్నారు? మీరు యూ కెన్ ఫీల్ పర్సనల్లీ, దెన్ యూ కెన్ అండర్స్టూడ్ దిస్ థింగ్ కదా. మీరు సెల్ఫిష్గా ఉండండి. ఇది నాదే అయితే 10 crore ఎవరు సార్ ఈజీగా వదిలేస్తారు? సో
Yes, he's saying, last year I paid tax as per MAT, not as per normal tax. So I have not adjusted in the last year. Kada, that crore, 10 crore I want to adjust this year. Please permit me. That is the SSC's contention. What is the your answer? Allowed, not allowed? Think and tell me your answer. If you say wrong answer, I am more happy because at least మీరు ఇంకోలా ఆలోచించారు, lateral థింకింగ్. ఓకే, మీరు కరెక్ట్ చెప్తే ఇంకా హ్యాపీ నేను. కమన్, టెల్ మీ ద ఆన్సర్. మీరు పార్టిసిపేట్ చేస్తే ఐఎమ్ హ్యాపీ. మీరు అలా కాకుండా పేరెంటానికి వచ్చిన వాళ్ళగా అలా కూర్చున్నారు అనుకో, ఐఎమ్ నాట్ ఎట్ ఆల్ హ్యాపీ. కమన్, వాట్ ఈస్ ద ఆన్సర్? అలౌడా, నాట్ అలౌడా? డోంట్ బి బయాస్డ్. డోంట్ బి బయాస్డ్ ఆఫ్ ఎస్ఎస్సి, నాట్ బయాస్డ్ ఆఫ్ ఎస్సింగ్ ఆఫీసర్. జస్ట్ మీకు అనిపించిన సబ్జెక్ట్ వైజ్ చెప్పండి. అలౌడా, నాట్ అలౌడా? బట్ యూ హ్యావ్ టు సే అలాంగ్ విత్ ద రీజన్. అంతేగాని నాట్ అలౌడ్ అని ఏదో క్యాజువల్గా చెప్పదు. హెడ్ పెడితే నాట్ అలౌడ్ అలా కాదు. టెల్ మీ ఫస్ట్, టెల్ మీ యువర్ ఆన్సర్. అలౌడా, నాట్ అలౌడా? షీ సేయింగ్ నాట్ అలౌడ్. ఓకే, వీ విల్ గో ఫర్ ఓటింగ్ బెట్. అలౌడ్. రైజ్ యువర్ హ్యాండ్స్. అలౌడ్. Nothing wrong. Allowed. Very good. Fine. Not allowed. Oh, majority not allowed. Okay, fine. Madam, what is the reason why it is allowed? She is saying last year మనం adjust చేయలేదు కదా సార్, అందుకు allowed. Very good. Sir, last bench, last. Bro, what's your name? Naresh, tell me why it is allowed. మీరు అదే డైలాగ్ చెప్తున్నారు ఇంకా. ఐ మీన్ వాట్ ఎవర్ ద డైలాగ్ ఐ టోల్ యూ ఎర్లియర్, ద సేమ్ డైలాగ్ యు ఆర్ సేయింగ్. అంటే యువర్ ఒపీనియన్ దట్ సేమ్. వెరీ గుడ్. వాట్ దే ఆర్ సేయింగ్ నో, ఐ థింక్ ఎవరైతే ఎస్ అని రైజ్ చేశారో వాళ్ళందరూ ఆన్సర్ అదే అనుకుంటున్నా. లాజిక్. లాస్ట్ ఇయర్ మ్యాట్ పే చేసాం కానీ నార్మల్ ట్యాక్స్ పే చేయలేదు కదా. ఎస్ ఆర్ నో? నార్మల్ ట్యాక్స్ పే చేయలేదంటే నార్మల్ లాస్ అడ్జస్ట్ చేయలేదని కదా అని వాళ్ళ ఇంటెన్షన్. ఓకే, ఫైన్. యూ మ్యామ్, వై ఇట్ ఈస్ నాట్ అలౌడ్ టు సెట్ ఆఫ్? అడ్ క్రెడిట్ గురించి వదిలేయండి, అది ఎందుకు మనకి. ఎవరికి తెలుసు ఎలా ఇస్తారు? ఈ 15 ఇయర్స్లో నేను నార్మల్ ట్యాక్సే రాలేదు, అప్పుడు ఇవ్వరు కదా మ్యాట్ క్రెడిట్. అది ఎప్పుడో 15 ఇయర్స్లో. అప్పుడు గురించి ఎందుకు, నాకు ఈ రోజే నేను అడ్జస్ట్ చేయాలి. రీజన్ చెప్పండి. వెరీ గుడ్. కానీ అది మీరు చెప్పిన లాజిక్ ఏమో కొంచెం రిలయబుల్, బట్ థింగ్ ఈజ్ మీరు చెప్పేది యాజ్ ఫర్ బుక్స్, నాట్ యాజ్ ఫర్ ఇన్కమ్. షీ సేయింగ్ దట్ బ్రాడ్ ఫార్వర్డ్ బుక్ లాస్, బ్రాడ్ ఫార్వర్డ్ బిజినెస్ లాస్ వీ విల్ అడ్జస్ట్ కదా. కానీ రాంగ్, బికాస్ దట్ ఈస్ యాజ్ ఫర్ బుక్స్ కదా. నో, ఐఎమ్ టాకింగ్ అబౌట్ యాజ్ ఫర్ ఇన్కమ్ ట్యాక్స్ యాక్ట్. నేను అడుగుతున్నది ఈ లాస్. దిస్ ఈజ్ యాజ్ ఫర్ ఇన్కమ్ ట్యాక్స్ యాక్ట్. వెరీ గుడ్. టెల్ మీ రాజా ప్లీజ్. సో తను కూడా అదే డైలాగ్ చెప్పారు. తను కూడా ఇలా మ్యాట్ క్రెడిట్ వస్తుంది కదా, ఇంకేంటి ప్రాబ్లం అని. అది ఎప్పుడో 15 ఇయర్స్ తర్వాత వస్తుంది, ఆర్ 15 ఇయర్స్లో వస్తుంది. నాకు అలా కాదు, నాకు ఇప్పుడే లాస్ కావాలి అంతే. లాస్ ఐ వాంట్ టు సెట్ అప్, నాకు ఇదే కావాలి. ఓకే, ఎనీహౌ మీ లాజిక్ అర్థమైంది సార్. వెరీ గుడ్. అలా పార్టిసిపేట్ చేయండి. కమాన్, టెల్ మీ వై ఇట్ ఈస్ లాసెస్ ఆర్ అలౌడ్ ఆర్ వై లాసెస్ ఆర్ నాట్ అలౌడ్. బాబు రాజా, యూ, వాట్స్ యువర్ నేమ్? సప్తగిరి. టెల్ మీ సప్తగిరి. Okay, anymore? So what he said is somehow correct. Anymore? So answer is very simple. The losses not to carry forward, not to adjusted in the next year at all. The reason, only one word I want to tell you. Set off and carry forward provisions are applicable in general as if there is no MAT. మీరు మ్యాట్ లేకపోతే ఏం చేస్తారు? లిజన్, యాక్చువల్లీ దిస్ ఈజ్ నాట్ దేర్. దిస్ పోర్షన్ ఈజ్ నాట్ దేర్. ఇమాజిన్ దిస్ పోర్షన్ ఈజ్ నాట్ దేర్. నాట్ దేర్. ఇఫ్ ఇట్ ఈస్ అంటే మ్యాటే నాట్ దేర్, అసలు మ్యాట్ అనే కాన్సెప్టే లేదనుకోండి, దెన్ వాట్ యూ విల్ డూ? యూ విల్ అడ్జస్ట్ ఆర్ నాట్? ఆఫ్టర్ దట్ యూ విల్ క్యాలిక్యులేట్ ట్యాక్స్ ఆర్ నాట్? ఎస్, దిస్ ఈజ్ ఇండిపెండెంట్ క్యాలిక్యులేషన్.
Afterwards, lawmaker he introduced another concept called as MAT as well as book profit as well as MAT. Correct? Yes. So here onwards, lawmaker don't want to allow these losses in the next year. Reason ఏంటంటే already you adjusted. I repeat, already you adjusted in this last year and already you got one figure. Correct? సో ఇక కన్క్లూజన్ ఒకే ఒక వర్డ్ చెప్తున్నా ఫాలో. సెట్ ఆఫ్ అండ్ క్యారీ ఫోర్డ్ ప్రొవిజన్స్ ఆర్ అప్లికబుల్ యాజ్ ఇఫ్ దెర్ ఇస్ నో మ్యాట్. మ్యాట్ లేకపోతే మీరు ఎలా అయితే చేస్తారో అలానే చేస్తాం. మ్యాట్ లేకపోతే సెట్ ఆఫ్ చేస్తాం కదా. సెట్ ఆఫ్ చేసిన తర్వాత మళ్ళీ నెక్స్ట్ ఇయర్ ఎలా క్యాలిక్యులేట్ చేస్తాం? క్యారీ చేయం కదా. ఎస్. మరి డౌట్ మన ఫ్రెండ్ నవీన్ చెప్పిన డౌట్, నేను పే చేసిన మ్యాట్ నువ్వు దేని మీద పే చేసావో అన్నెసెసరీ. నువ్వు మ్యాట్ ప్రకారం పే చేయాల్సి వచ్చింది బికాస్ మ్యాట్ లైబిలిటీ ఈస్ హయ్యర్. కానీ నువ్వు అడ్జస్ట్ అయితే చేసుకున్నావు కదా ఆల్రెడీ. ఎస్ ఆర్ నో? మరి నేను దాని మీద ట్యాక్స్ పే చేయాల, అది కాదు ఇక్కడ పాయింట్. నువ్వు పే చేసావా లేదా కాదు, నువ్వు అడ్జస్ట్ చేసావా లేదా, చేసావు కదా. మోరల్ ఆఫ్ ది స్టోరీ, మ్యాట్ ప్రొవిజన్స్ ఆర్ నాట్ దేర్. ఇన్ దట్ అజంప్షన్ యూ కెన్ ఫాలో సెట్ ఆఫ్ అండ్ క్యారీ ఫార్వర్డ్ ఆఫ్ ప్రొవిజన్స్. ఐ విల్ టేక్ అనదర్ ఎగ్జాంపుల్, ఫాలో. సేమ్ ఇక ఎన్ని ఎగ్జాంపుల్ తీసుకున్నదే. సో ఎనీహౌ ఫర్ మోర్ క్లారిటీ పర్పస్ టు రీచ్ సమ్ అదర్స్ బ్రెయిన్స్ ఐ వాంటెడ్ టు టెల్ యూ మై బిజినెస్ 1 లాస్ 100 crore, my business 2 loss 20 crore, my total 80 crore loss, tax liability 0, my ఎంతల్లి ఓకే సరే ఇప్పుడు చెప్పండి 80 crore. ఓకే, నేను మైండ్లో అనుకుంది అది, వేరేది ఆలోచిస్తూ అలా చెప్తాను. సరే, ఎనీహౌ ట్యాక్స్ 0. Next one, book profit something. MAT liability is 7 crores. Tell me whichever is higher you have to pay or lower? Higher. How much? 7 crore. Next year, my tax liability something. My total income 40 crore. Last year I have 80 crore loss. The loss can I adjust or not? Can I adjust or not? Can I adjust or not? Answer, no. These losses we can adjust. ఎందుకంటే ఇది ఆల్రెడీ అడ్జస్టెడ్. 100 అలౌ చెయ్యం. హౌ మచ్? 80. కరెక్టా? మ్యాట్ లేదనుకున్నా సరే 100 + 20 80 అయిపోయింది. ఈ 80 crore క్యారీ చేయొచ్చు. కరెక్టా? దట్స్ ఆల్. 100 క్యారీ చేస్తామా, 80యా? నవీన్ డౌట్, సార్ 100 ఎందుకు చేయరు సార్? యాక్చువల్లీ నా ట్యాక్స్ లైబిలిటీ 0 సార్. నో, నేను ట్యాక్స్ పే చేసింది యాజ్ ఫర్ మ్యాట్ సార్. మరి ఎందుకు ఈ ఎంటైర్ లాస్ నాట్ అలౌడ్? ఆన్సర్ ఐఎమ్ టెలింగ్ యూ. ఇమాజిన్ మ్యాట్ ప్రొవిజన్స్ ఆర్ నాట్ దేర్. ఇఫ్ మ్యాట్ ప్రొవిజన్స్ ఆర్ నాట్ దేర్, హౌ యూ విల్ క్యాలిక్యులేట్? కమాన్, you will set off or not? Yes. Still you have 80 crore loss. You cannot set off in the current year. Next year can I carry forward or not? Yes, that's all. Ante you can carry forward 80 crore or 100 crore? 80 crore. I have one silly doubt. Please clarify my doubt. Amma Madhavi, please tell me. You, these 80 crore can I adjust against book profit? I'm asking you, 80 crore can I adjust against book profit? Answer, no. While calculating book profit, only song, no dance. IRPSCDDDRAFNCCR V Doctor BFA. Correct? Anywhere I told you set off of something something? No. I told you boyfriend BF, boy brought forward loss, unabsorbed depreciation as for books, not as per income tax act. Correct talli? Everyone? Yes. Adi matter. So answer, set off and carry forward provisions are applicable as if there is no MAT. That's all. Okay na? Fine. Next, MAT provisions are applicable to general insurance company? Yes or no? Yes. Applicable to life insurance? No. That's all. Next one, in computation of book profit under section 115 JB, only those additions, those deductions specified under section 115 JB should be considered. Other disallowance are applicable or not applicable? Not applicable. 43B, not applicable. 40A subsection 2, excess payment to relatives, not applicable. 40A capital, 40 capital A subsection 3, excess cash payment in excess of 10,000. All are applicable or not applicable? Not applicable. See the word. Any other provisions of income tax act should not be applied in computation of book profit. Disallowance, allowance, all these are not at all applicable. Correct? Yes. Next one,
NJ Jose, Kerala High Court, already I told you, while computing book profit, if any long-term capital gain is already included in that book profit, that amount cannot be deducted under section 115 JB, since there is no specific exclusion for long-term capital gain as per explanation 1 of section 115 JB. Nowadays, contrary view also available. Today, beginning of the class, someone asked me this doubt. Clarified? Yes or no? Okay, na? Chalo. Long-term capital gain, which is already created to profit and loss account, will form part of book profit and subject to MAT. Okay, na, sir? Chalo. Next. Even under the MAT provisions, all the provisions of the act generally apply. So I told you, set off and carry forward applicable? Yes. Advance tax? Yes. Interest under section 234B and C? Yes. Next, liability of advance tax is applicable if you not paid that amount. Interest under section 234B, 234C applicable. Case law, Rolta India Limited, Supreme Court. Rolta India Limited, Supreme Court. Enough. Kota Mahindra Finance Limited, Bombay High Court. My suggestion, remember the Supreme Court judgment. Okay, na? Advance tax provisions are applicable or not? Yes. Enough, Nana. Next number. Yeah, this is one time they asked in the examination. Important ante. Okay, so important. I need your participation. Shall I? Who is the spouse of Ramchandra? She is the chairperson of Apollo. Na. Fine. Already start. Apollo. Okay. Chalo. Now Apollo. Tires. One day what happened? She appointed one girl as a auditor for the Apollo Tires company. Okay. Upasana she appointed. She is a feminist. So she also appointed one woman as a auditor. Ma last bench, last call. What is your name? Nikita. Sorry. Nikita is the auditor of this company called as Apollo Tires. Now this is the P&L account. So they have written like this: buy sales, 2 expenses, something, 2 net profit. So balance sheet and P&L everything prepared. After that, what Nikita took now? She took the net profit. After that, she added the things and she deducted. She got book profit. Sing a song. IRPS. Whenever, wherever possible, you have to sing these songs. వాష్రూమ్లో ఉన్నారు, మీరు హమ్ చేయాలనుకుంటున్నారు. వాట్ యూ విల్ డూ? IRPSCD అలా చేయండి. మీరు సిఏ హాస్టల్లోనే, సిఏ CMA హాస్టల్లో ఉంటారు కాబట్టి నో ప్రాబ్లం. అదే ఇంజనీరింగ్ వార్డ్ రూమ్లో ఉండి ఇలా పాడితే పిచ్చ అనుకుంటారు. ఓకే ఫైన్, నో ప్రాబ్లం. One of his student, old student in Hyderabad, she used to do like this. She is staying in Jidmetla. It will take 1.5 hours to reach their home every day. 1.5 hours true, 1.5 hours fro. To and fro, 3 hours journey. ఇక వెయిటింగ్ ఎక్స్ట్రా ఒక హాఫ్ అన్ అవర్ వెయిటింగ్ అనుకున్న ఆల్మోస్ట్ ఆల్ 4 hours ఇట్ విల్ టేక్ టు రీచ్ ద హోమ్. పర్ డే 4 hours వ్యాలిడ్ టైం పోతుంది కదా. వాట్ షీ డిడ్ నో, షీ రికార్డెడ్ అకౌంటింగ్ స్టాండర్డ్స్, షీ రికార్డెడ్ ఇంపార్టెంట్ చాప్టర్స్ ఇన్ హర్ మొబైల్. ఓకే, understood? She only recorded. After that what happened? She will keep the headphones. At that time, in that jamana, these earbuds not there, not popular, I think so, not there, I think so. అలా మాకేమైనా కనిపిస్తే వైర్ కట్ అయింది అనుకునే వాళ్ళం. ఇప్పుడు వైర్లెస్ లేదు సార్. ఓకే ఫైన్, ఎనీహౌ షీ యూస్ టు కీప్ ద ఇయర్బడ్స్, ఇయర్ ప్యాడ్స్, అండ్ షీ యూస్ టు ఫాలో ద ఆడియో అనమాట. వన్ డే సమ్మన్ టోల్డ్ మీ, సార్ షీఈస్ ఫాలోయింగ్ ద ఆడియోస్ ఆఫ్ క్లాసెస్ అని. సో గ్రేట్ కదా. ఫైన్, ఎనీహౌ మీకు కూడా whenever wherever possible you have to sing these kind of songs. ఓకేనా? ఫైన్, రెడీ, స్టార్ట్. నౌ కూల్. One day what happened? Our friend Naveen, he is the assessing officer. He came to their office. Here Upasana and Navina, Nikita, these two girls are there.
Our friend Naveen is there, is a auditor, he want to verify book profit correct, we doctor bf stdf nclr correct, irp scdd correct. So madam ఇవన్నీ కరెక్టే, నెట్ ప్రాఫిట్ కరెక్ట్ అయితే ఇది కూడా అంతా కరెక్ట్ ఆటోమేటిక్గా కదా. ఐ వాంటెడ్ టు recompute these net profit figures. I want to do. Immediately what happened? Upasna and Nikita, you hold the shut off Mr. Naveen and open the door, thrown him on the main road. They said like this, you cannot recompute the figure given in the audited financial statement. Immediately he get up from that road and said, madam, why I can't recompute, tell me. They said, I am a qualified chart accountant, I only prepared this one, I only verified this, how you can recompute the figures? You cannot recompute. నీ డ్యూటీ ఏంటంటే ఆఫ్టర్ ఆల్ మ్యాట్ కంప్యూటేషన్ కరెక్టా నాట్ కరెక్టా అంతే. యూ కెనాట్ రీకంప్యూట్ ద ఫిగర్స్ విచ్ ఆర్ గివెన్ ఇన్ ఆడిటెడ్ ఫినాన్షియల్ స్టేట్మెంట్స్. ఎనీబడి, ఇస్ ఇట్ కరెక్టా నాట్ కరెక్టా? నా డైరెక్ట్ క్వశ్చన్, ఎస్సింగ్ ఆఫీసర్ హ్యాస్ ఎనీ పవర్ టు రీకంప్యూట్ ద ప్రాఫిట్ షోన్ ఇన్ ఆడిటెడ్ ఫినాన్షియల్ స్టేట్మెంట్? ఎస్ ఆర్ నో? ఇంకోసారి అడుగుతున్నా, ఎస్సింగ్ ఆఫీసర్ డస్ హ్యావ్ ఎనీ పవర్ టు రీకంప్యూట్ ప్రాఫిట్ షోన్ ఇన్ ఆడిటెడ్ ఫినాన్షియల్ స్టేట్మెంట్స్? ఆడిటెడ్ ఫినాన్షియల్ స్టేట్మెంట్స్లో ఉన్న ప్రాఫిట్స్ని చేంజ్ చేసే రైట్ ఎస్సింగ్ ఆఫీసర్కి ఉందా లేదా? దిస్ ఈస్ ద క్వశ్చన్. ఎస్ ఆర్ నో? టెల్ మీ. యా అదే వై అని ఆన్సర్ కరెక్ట్. What you said is correct. She is a qualified chartered accountant. Okay, practicing chartered accountant. She only signed this one. Then a assessing officer, if you want, check, but don't recompute. Understood? Yes. After all, your assessing officer power is only restricted to verify computation of MAT. Student doubt, sir, book profit anyhow correct, sir. Ee net profit correct aitena kada book profit correct? Correct? Yes. సార్ ఈ నెట్ ప్రాఫిట్ కరెక్టా కాదా అనే డౌట్లో కొన్ని ఫిగర్స్ చేంజ్ చేస్తాను సార్. నో వే, యూ కెనాట్ డూ లైక్ దట్. అండర్స్టాండ్? ఎస్ సార్. అస్సలు చేయలేమా? అస్సలు చేయలేవు. ఓన్లీ ఇన్ 2 కేసెస్ యూ కెన్ రీకంప్యూట్ మిస్టర్ నవీన్. కేస్ నెంబర్ 1, when she has not prepared audited financial statement as per part 2 of schedule number 3. Upasna and this Nikita, they are close friends. They only cheated the government. How? You know, Mr. Do you know the company called as Andhra's software number 1 company, Sachin Computers? Ramalingaraju. Have you heard this name? Once upon a time, so many people, especially I may say that the day we used to go to high-tech city for job purpose, office purpose. These Sachin Computers employees, they will have tag anamata. Office tag will be there, no? Everyone will keep to the belt. Okay, office tag will be there. They will rotate like this. Especially when girls are there, they wanted to rotate. Seriously, they want to convey that we are from Sachin. Really, that brand name is there. అప్పుడు ఎలా ఉండేదంటే గర్ల్స్ పేరెంట్స్ మెంటాలిటీ, వాడు సత్యంలో ఆఫీస్ బాయ్ అయినా చాలు, మాకు ఆ మ్యాచే కావాలనే వాళ్ళు. సో దట్ కైండ్ ఆఫ్ బ్రాండ్ నేమ్ ఇట్ హ్యాస్. సత్యం కంప్యూటర్స్ అంటే నెంబర్ 1 సాఫ్ట్వేర్ కంపెనీ ఎట్ ద టైమ్. ఓకే, ఇన్ ఆంధ్రప్రదేశ్, నాట్ ఇన్ ఇండియా, ఇన్ ఆంధ్ర. దానికి అంత పేరు ఉండేది. బట్ వాట్ హ్యాపెండ్, యు నో, రామలింగరాజు సన్ మిస్టర్ రామరాజు, ఈ ఫ్లోటెడ్ ఏ కంపెనీ కాల్డ్ యాస్ మైటాస్. సత్యంని తిరగదిప్తే ఏమొస్తుంది స్పెల్లింగ్? మైటాస్. ఈ స్టార్టెడ్ ఏ కంపెనీ కాల్డ్ యాస్ మైటాస్. ఎందుకు స్టార్ట్ చేశాడంటే మైటాస్ అప్పుడు రియల్ ఎస్టేట్ బూమ్ స్టార్ట్ అయింది. సో తనకు ఒక ఐడియా వచ్చింది, ల్యాండ్స్ కొనేసి, ఆ ల్యాండ్స్ ఈరోజు 1 crore పెట్టి కొనేసి, ఆ ల్యాండ్ త్వరలో 5 crore అవుతుంది, అప్పుడు మీ 1 crore మీకు పడేసి ఆ 4 crore నేను ఉంచుకొని రిచ్ అవ్వచ్చు అని అతని ఇంటెన్షన్. అర్థమైందా? దానికోసం సత్యంలో నుంచి ఫండ్స్ అన్నీ తీసేసుకున్నారు. అలా తీసుకోకూడదు కదా, ఫ్రాడ్ కదా. మరి ఎలా చేయాలి? దానికోసం ఫేక్ అకౌంట్స్ క్రియేట్ చేశారు. ఫేక్ అకౌంట్స్ ఎలా? సింప్లీ ఒక చిన్న టెక్నిక్. ఆపోజిట్ బ్యాంక్ ఉంది కదా, బ్యాంక్లో ఒక 500 crore ఎఫ్డి చేస్తాం. 500 crore ఎఫ్డి చేసి ప్రింట్ తీసుకుంటాం. అర్థమవుతుందా? ప్రింట్ తీసుకున్న తర్వాత బాస్ కొంచెం అర్జెంట్ అని మేనేజర్తో మాట్లాడి ఎఫ్డి క్యాన్సిల్ చేసి 500 crore బ్యాక్ తీసేసుకుంటాను.
కరెక్టా? ఆడిటర్కి మాత్రం ఆ రిసిట్ చూపిస్తా, 500 FD చేశాను కావాలంటే చూడండి అని. ఆడిటర్స్ ఎవరు చెక్ చేయరు కదా బ్యాంక్ వెళ్ళి. ఎస్ నో? మనకేం కావాలి? కన్ఫర్మేషన్స్ ఒకటే కావాలి కదా. కన్ఫర్మేషన్ రెడీగా ఉంది కదా. ఏమని? 500 crore. ఇక ఆడిటర్స్ 500 crore అలా చాలా ఫ్రాడ్ చేశారు. ఇలాంటి ఫ్రాడ్ బయటపడితే ఇంకా అసెసింగ్ ఆఫీసర్ ఈ ఫిగర్స్ ఎలా నమ్ముతారు సార్? అసెసింగ్ ఆఫీసర్ విల్ కంప్యూట్ ద నెట్ ప్రాఫిట్. ఎస్ ఆర్ నో? ఎస్. కేస్ నెంబర్ 1, when financial statements are not prepared as per part 2 of schedule 3. క్లియరా సార్? అర్థమైందా? ఎస్. నెంబర్ 2, every company has to maintain 2 set of books. Avani? 2 sets. One for AGM, one for AGM. Second is for 115 JB purpose. 115 JB. 115 JB ante book profit purpose one set you have to maintain. Second one board meeting AGM purpose another set. Some people what they will do intentionally, here they will follow LIFO. Here they will follow weighted average. There they will follow cash basis. Here they will follow mercantile basis. Loophole kada? Yes. That is the reason lawmaker he said prepare 2 set of books, but must have same accounting policies, same accounting standards, same accounting period. Some people what they will do once upon a time, this they will prepare Jan to December, this one April to March. ఏం లేదు మా, మనకి ఎక్కడ కావాలో అక్కడ ప్రాఫిట్స్ ఎక్కువ చూపిస్తాం, ఎక్కడ కావాలో అక్కడ తక్కువ చూపిస్తాం. ఇదో గేమ్. దట్ ఈస్ ద రీజన్ గవర్నమెంట్ దే మేడ్ ద కండిషన్ యూ హ్యావ్ టు మెయింటైన్ 2 sets. ఇది కన్ఫర్మ్ కదా? ద 2 sets must have same accounting policies, same accounting standards, same accounting periods. If you follow zigzagly, then assessing officer will have the power to recompute the net profit shown in the audited financial statements. And now tell me, you madam, assessing officer can recompute the net profit shown in audited financial statement? No. You have to believe her. She is a chartered accountant. She only prepared. We need to respect her, accept her figures, whatever given in audited financial statement. Clear, sir? But in 2 circumstances, we can recompute. Number 1, profit and loss account is not prepared as per part 2 of schedule 3. You know, Ramalingarazu, once upon a time, gentleman. Now he has one charitable trust called as Bairazu Foundation. World one of the best charitable trust, Bairazu Foundation. And he only coined one concept, 108. ఇప్పుడు మీకు 108 వెహికల్ వస్తుంది చూడండి, అంబులెన్స్. He only started that one, not YSR. He only started. After that YSR, he liked it and he wanted to adopt that concept. But started by Satyam Computers beginning of the day. Moral of the story, such a great person, but he did one financial fraud in the accounts. Now Satyam Computers is no more, acquired by Tech Mahindra. Correct? Sir, anyhow, none of our business. But accounts are not fair. Then automatically assessing officer can recompute the figures or not? Yes. Madam, please read. Start. Power of AO to recompute the profit shown in audited financial statements. AO means? Assessing Point to be noted, madam. Okay, fine. Start. Where P&L is prepared as per Companies Act, the assessing officer could not recompute profit of company for MAT calculation. He can adjust only adjustments provided in explanation of section 115 JB. Simple answer. Assessing officer నీ పని చూసుకొని వెళ్ళు. ఏంటి ఆ పని అంటే 115 JB. You cannot recompute net profit shown in audited financial statement. Who told you? Supreme Court judge. Which case la? Apollo Tyres. వెలిగిందా? కేసుల నేమ్ Apollo Tyres, Supreme Court judgment. Or else another newspaper is there, Malayalam Manorama. Have you heard the name? Anybody from Kerala? No one. In Kerala, one of the oldest newspaper in Kerala, oldest newspaper in India, that company name is called as Malayalam Manorama. Okay. In that case also Supreme Court they opined the same. Malayalam Manorama yearbook will be there. Those people who will write competitive exams, they will get one yearbook. Anyhow, let it be. Apollo Tyres, Supreme Court judgment. Okay, madam, read.
Assessing officer can't rewrite net profit shown in audited financial statements. Assessing officer cannot rewrite the net profit shown in audited financial statement. Continue. Assessing officer can have jurisdiction only with respect to computation of book profit under section Assessing 115. officer only has power to compute the book profit under 115 JB, But in the following case, assessing officer can rewrite net profit shown in audited financial statements. But in the following two cases, assessing officer can rewrite the audited financial statement net profit figures. Correct? What are the two circumstances? Case number 1. Profit and loss account has not prepared as per part 2 of schedule 3 of Companies Act. You have not prepared P&L account as per the provisions of the act. Number 2. Same accounting policies, Same accounting standards. policies. Weighted average, LIFO you have not followed. Same. If you want, follow LIFO for both the set of books, or follow weighted average for the both the set of books. One side emo LIFO, one side weighted average. Entadi. You can follow like that? No. Next. Same accounting standards. Same accounting standards. Next. Same accounting methods. Same accounting method, mercantile, cash. Don't follow both. Any one method you can follow for two set of books. Kada? Yes. Next one. Are not followed for preparation of books of accounts. Or not followed. Not followed into violation kada. Then assessing officer can rewrite or not? Yes. Adi matter. Any doubts? Okay. Listen. Every company has to maintain two separate set of books of accounts. One is for AGM, second for 115 JB. While preparing separate books of accounts, same accounting policy, same accounting standard, same accounting period, same accounting methods must be followed. If not followed, there is a threat. Enta threat ante assessing officer will have the power to recompute audited financial statement net profit figure. Correct? Yes. Applicability of MAT already completed. Kada? Yes. Madam, you tell me about foreign company. Foreign company has to follow MAT or not? Answer. Foreign company which has PE has to follow. Foreign company is a resident of a country. No paid, no dar. No paid. Foreign company is a resident of a country where DTI is there but no permanent establishment and not required. Where DTI is not there and the company also not required to get registration in that country. DAR, no DAR, not required. Correct? Yes. Another foreign company which is having income under the head 44B, BB, BBA, BBB. What is 44B? Non-resident carrying shipping business. BB. Non-resident carrying exploration of mineral oil. BBA. Non-resident operating aircraft. BBB. Civil construction. Clear, sir? Chalo. Next number. Next topic, Raja. Interest. Already I told you. 234B and C are applicable even though you are following MAT or not. Yes. Correct? Yes. Next topic. Tell me this topic. Ready? Fine. This question, Amma Nigita, you can answer. Start. My tax liability is 40 crore. Normal tax, okay. My MAT credit is, MAT credit available is 4 crores. So total 36 crore. Anybody? I have to pay interest because I filed the return lately. Okay. 234, yeah, say. Now 234 ABC interest where I need to calculate. After adjusting MAT credit. If you say after adjusting MAT credit, I need to calculate interest on 36 crores. Or else if you say no, then I need to calculate interest on 40 crore. Question అర్థమైందా? After set off of MAT credit మీద పే చేయాలా ఇంట్రెస్ట్ ఆర్ బిఫోర్ అడ్జస్టింగ్ MAT క్రెడిట్ మీద పే చేయాలా? మీకు తెలుసని నేను అనుకోవట్లా ఆన్సర్. కానీ మీరైతే ఏం చేస్తారు? ఇఫ్ యు ఆర్ ఏ లా మేకర్ వాట్ యూ విల్ డూ? డోంట్ బయాస్ ఎస్సీ సైడ్, డోంట్ బయాస్ ఎస్సింగ్ ఆఫ్ సైడ్. మీకైతే ఏమనిపిస్తుంది? టెల్ మీ. బిఫోరా ఆఫ్టరా? రైజ్ యువర్ హ్యాండ్స్. ఆఫ్టర్ అనే వాళ్ళు హ్యాండ్స్ రైజ్ చేయండి. వెరీ గుడ్. బిఫోర్ అనే వాళ్ళు హ్యాండ్స్ రైజ్ చేయండి. వై ఇంతమంది సాడిస్టులు ఉన్నారా మేడం? యూ వై బిఫోర్? వై బిఫోర్ చెప్పండి. మీకు అనిపించింది చెప్పండి. హైయెస్ట్ ఇంట్రెస్ట్ వస్తుందనే. వై 40 lakh మీద? వై నాట్ 36 lakhs? ఆన్సర్
always we need to calculate interest on the net figure. Example, I need to give to Suma 4 lakhs. Suma has to give me 40 lakhs. ఇప్పుడు మేము ఇంట్రెస్ట్ దేని మీద క్యాలిక్యులేట్ చేస్తామంటే నెట్ ఫిగర్ మీద, అంతే కదా. నేను తనకి 4 ఇవ్వాలి, తను నాకు 40 ఇవ్వాలి. నెట్ ఫిగర్ మీద కదా ఇంట్రెస్ట్ నేను క్యాలిక్యులేట్ చేస్తాను. కామన్ సెన్స్ ఎస్సా నో? సరే, ఎనీహౌ ఇయర్ రిమెంబర్, ఇదే ఫైనల్ టెక్నిక్, ఇది మెమరీ కోడ్, ఇదే ఇంట్రెస్టే లాస్ట్. ప్రాబ్లం కంప్యూటేషన్లో ఇంట్రెస్ట్ అనేదే లాస్ట్ ఉండాలి. అంటే దాని అర్థం ఏంటి? అడ్జస్ట్మెంట్స్ ఆర్ ప్రయర్, ఆఫ్టర్ దట్ ఓన్లీ ఇంట్రెస్ట్. ఇది లాజిక్, అదే మ్యాజిక్. లాజిక్ ఏంటంటే సింపుల్, నెట్ ఫిగర్ మీదే కదా సార్ ఇంట్రెస్ట్ క్యాలిక్యులేట్ చేయాలి. నేను గవర్నమెంట్కి 40 పే చేయాలి కరెక్టే, కానీ గవర్నమెంట్ దగ్గర నా అమౌంట్ 4 ఉంది కదా. ఎస్ అను, ఆ 4 మీద నాకేం ఇంట్రెస్ట్ రాదు, ఓకే, కానీ నాకు 36 మీదే కదా నేను ఇంట్రెస్ట్ పే చేయాల్సింది గవర్నమెంట్కి. నేను 4 ఆల్రెడీ ఎప్పుడో 15 ఇయర్స్ ముందే పే చేశా. అర్థమవుతుందా సార్? కరెక్టా? Tell me, interest any under 234A or B or C shall be calculated before adjustment or after adjustment? After adjustment. Interest under section 234ABC shall be calculated after adjusting MAT credit. ఇది లాజిక్. ఇప్పుడు మ్యాజిక్. వాట్ ఈస్ ద లాస్ట్ ఫిగర్? ఇంట్రెస్ట్ ఈజ్ ద లాస్ట్. కరెక్టా? అదేం లేదు లాజిక్. నెట్ ఫిగర్ మీద క్యాలిక్యులేట్ చేస్తాం కాబట్టి లాస్ట్ వచ్చేదే ఇంట్రెస్ట్. ఓకేనా ఎవ్రీవన్? ఎస్, చలో, వెరీ గుడ్. నెక్స్ట్ వన్, ICDS. ICDS you don't know. You know కదా ICDS? You covered at your childhood days. Inter level you covered, no? Okay, enough. Note it down, start writing this synopsis. Please note it down, Nana. Please copy, note it down.
So with this, we're done with the topic applicability of MAT as well as MAT credit and certain case laws.